హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. 17th సెప్టెంబర్న ఒక సినిమా మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అయితే మంచి హీరోలు మంచి సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ కూడా మంచిగా థియేటర్స్కి వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు కదా, అది ప్రూవ్ అయిపోయింది. ఎన్ని పాండమిక్లు వచ్చినా, ఎన్ని లాక్డౌన్లు వచ్చినా థియేటర్ నుంచి సినిమాని వేరు చేయలేరు అని మీరు అందరూ ప్రూవ్ చేశారు. అందుకే అదే బాటలో నడవడానికి ఒక సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. డిఫరెంట్ కంటెంట్స్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు మన విజయ్ ఆంటనీ గారు. ఇప్పుడు ఆయన ట్రెండ్ మార్చారండి. అందుకే పక్కా కమర్షియల్ సినిమాతో ఆయన మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు సోషల్ మెసేజ్ కూడా దీంట్లో లీనమై ఆనంద్ గారు డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని నివాస్ గారు అందించడం జరిగింది. అయితే హ్యాండ్సమ్ హీరో పక్కన బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ ఉండాలి కదా, అందుకే ఆత్మిక జత కట్టడం జరిగింది. ఆల్వేస్ అంటే వీళ్ళ బాండింగ్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి. మొదటి సినిమా దగ్గర నుంచి ఆయన డైలాగులు, పాటకు ఆయన ఇచ్చే లిరిక్స్, ఈ అసోసియేషన్ సూపర్ హిట్గానే నిలిచింది. ఆయనే భాషశ్రీ గారు. సో వీళ్ళందరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇంట్రోలో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళిపోదామా? రండి మరి. హాయ్ 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 హాయ్, హౌ ఆర్ యు? ఐ యామ్ ఫైన్, హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ గుడ్ అండి. జనరల్గా హౌ ఆర్ యు అని అడగాలని అనిపించదు నాకు, కానీ పాండమిక్లో అడగాల్సి వస్తుంది, తప్పట్లేదు. భాషశ్రీ గారు తుమ్మట్లేదు, తగ్గట్లేదు కదా? లేదండి, హ్యాపీ. డబుల్ డోస్ వ్యాక్సినేటెడ్. ఓకే, వెరీ హ్యాపీ. సో వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అగైన్ సార్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ యూ ఆల్వేస్. సో ఇప్పుడు ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది. లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీతో వచ్చారా మీరు? విజయ రాఘవన్లో యూనో have seen lot of energy in that character. Thank you. It's because of my director. That credit goes to Anand ji. Yeah. It's not entirely on me, it's his part. No, what I did. Actually, he's the one who directed me, written the story and everything. In a success of a movie, director plays 99.9%. That's what I say. Because whatever we do, finally, if they don't do their job well, everything will collapse. Even if God is coming and acting, the movie will flop. Because if he's not going to do his job well, right, so everything goes to the director, and every script is written by a director for at least for 1 year minimum. And so the way he wanted to see me in this movie is really larger than what I had already done in my career. So every credit goes to Anand Krishnan. So credit anta ayaniki ichedam sir. As a director you are saying this, or actor? As actor. As actor. Okay. As a director also I know the pain of other director. Yeah. So in both way you can take it. We are waiting. Me direction lo వచ్చే బిచ్చగాడు 2 కోసం we all are waiting, eagerly waiting. So after this అదే హిట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం మేము. And yes, అంటే ఇప్పటి వరకు he acted in different kind of films, no? We all are expecting అంటే ఒక విజయ్ యాంటనీస్ ఫిలిం అనగానే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఒకటి ఉంటుంది. బట్ హౌ యూ ఇమాజిన్ ఈ రోల్లో? సో ఇట్ రియల్లీ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ అస్. Yeah, actually this is also a different role with commercial screenplay. His character is Vijaya Raghavan's character is an UPSC aspirant who wants to become an IAS officer. Parallelly he takes tuition to the boys who can't afford to study, or who can't afford, who has a very poor background, right, giving education to poor students and all, teaching the students, so gaining knowledge and giving the knowledge. This is the character of Vijay Raghavan. So for this kind of character we wanted to be very subtle, and there are a lot of villains in the film. Villains, and 4-5 villains are there. So first of all, when we narrated, I narrated the script, it was the Vijay Antony character will be what you saw in his past career, Right. It will be the same, but the acting maybe would have gone to some extent, would have been raised up. Yeah, the taste, the spiciness little higher, like ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. I think he has done some homework for that, and moreover it's a teamwork. Okay. It's a teamwork. Whatever we plan or whatever we make, without your team's cooperation we can't achieve the quality. Right. So it is a teamwork, and I think all the family, the film will impress all the family audience, and it will be very good in watching the theater. It started impressing, sir. Yeah. So teaser and trailer and songs impressed lot of people are waiting. 17th ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి all are eagerly waiting. సో యా, మీరు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు కూడా ట్రెండ్ మార్చారని చెప్పాలి. బికాజ్ మెట్రో మేము చూడడం జరిగింది తెలుగులో. దెన్ ఆఫ్టర్ విజయ రాఘవన్, సో ఆనంద్ సార్ ఫిలిం, మీ నేమ్ లో ఉన్న ఆనందం కంటిన్యూస్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం. Definitely in all my films. వెరీ నైస్. మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉంది అయితే. More salt. సో కమ్స్ టు యూ. నాకు తెలిసి అందరికంటే ముందు విజయ్ ఆంటనీ గారి సినిమా ఎవరైనా చూస్తారంటే అది మీరే, తెలుగులో అయితే. కరెక్ట్. సో లక్కీ యూ సార్, బికాజ్ మీ దగ్గరికే ఫస్ట్ చేరువ అవుతుంది. అంటే మీరు కూడా చాలా అంటే
ఫస్ట్ నుంచి బిచ్చగాడు చూసినా, లేకపోతే సలీం, డాక్టర్ సలీం చూసినా, నకిలీ చూసినా, అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫిలిం చూసినప్పుడు మీకు ఆ వేరియేషన్ కనిపించిందా బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ? ఈ సినిమాలో ఖచ్చితంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు దాకా సినిమాలు ఉన్నాయన్నీ ఒకలాగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా మన డైరెక్టర్ గారు అన్నట్టు ఆ మోతాదు పెరిగింది, బాగా యాక్షన్ మోతాదు పెరిగింది, అతని యాక్టింగ్ మోతాదు పెరిగింది. చాలా బాగా అనిపించింది సినిమా. ఇది మా సినిమా డబ్ చేసేటప్పుడు 30 నుంచి 40 మంది పనిచేస్తారు. 40 మంది కూడా పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దీనికి. మనం సార్ ఏదో కొట్టబోతున్నాం, దీంతో మనం ఏదో ఇటు కొట్టబోతున్నాం అని. పాజిటివ్ రిపోర్ట్. ఆ పాజిటివ్ కాదు, దిస్ ఇస్ సినిమా పాజిటివ్, నాట్ కరోనా పాజిటివ్. ఓకే. అందరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ సినిమా మీద మంచి హోప్స్ ఉన్నాయి అందరికి. చెప్పిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి పర్సనల్గా చెప్పి వెళ్ళారు. మధ్యలో కొన్ని సినిమాలకు చెప్పలా, ఈ సినిమాకి అందరు చెప్పారు. ఓకే. ఈ సినిమాకి అందరి దగ్గరకు వచ్చి మనం హిట్ కొట్టబోతున్నాం సార్, అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఇది. మీరు చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్ కూడా ఉండింది ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఆయన యాక్టింగ్. మీరు చూస్తూ ఉంటారు, మీ దగ్గరికి ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి. మీకు అనిపించిందా లైక్ దీంట్లో విజయ్ సార్ ఇంకా ఓపెన్ అప్ అయ్యి ఇంకా చాలా ఓపెన్గా చేశారు అని అనిపించిందా? చాలా బాగా చేశారు అనిపించింది. చాలా ఓపెన్గా ఉంది. చాలా వ్యాస్ట్ స్టోరీ, చాలా పెద్ద స్టోరీ. ఇప్పుడు ఒక డిటెక్టివ్ మూవీ, ఒక క్రైమ్ మూవీ అంటే చిన్న కథ. అది ఒక చిన్న కేసును పట్టుకుని దాని చుట్టూ తిరగడం, ఇది అలా కాదు. ఒక పెద్ద కథ, ఒక పెద్ద కథ, దేశవ్యాప్తంగా అంటే అంత పెద్ద కథ. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పాలిటిక్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఒక పెద్ద కథ, వ్యాస్ట్ కథలో యాక్టింగ్ వ్యాస్ట్ ఉంటుంది, కథ వ్యాస్ట్ ఉంటుంది, మనకి ఎలిమెంట్స్ చాలా వ్యాస్ట్ ఉంటాయి. ఎక్కువ విలన్స్ ఉన్నారు, హీరోయిన్ ఉంది, అంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. కలర్ఫుల్గా అంటే మనం కలర్ఫుల్గా ఇక్కడ ఆగుదాం, మనం ఆ వర్డ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడదాం. అఫ్కోర్స్ మీరు కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారు. అండ్ మీరు కొంచెం మాకు సిమిలర్గా మా తెలుగు హీరోయిన్లా కూడా అనిపిస్తున్నారు. అండ్ ఒక ప్రెస్ మీట్లో విజయ్ సార్ కూడా మెన్షన్ ఇట్, సమాంత గారి లాగా మీరు కనిపించడం జరుగుతుంది. సో వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆత్మిక. ఐ రియలీ లవ్ యువర్ నేమ్ ఆత్మిక. సో యా, నేను విజయ్ సార్తో ఎప్పుడు అనేదాన్ని, సార్ మీ సినిమాల్లో రొమాన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అని. విజయ రాఘవన్లో మేము ఏమన్నా అలాంటివి చూడగలుగుతాం? romantic side, yes. Explain about that too. Yeah, please. They'll be happy to listen to the details about. Yes, on romantic side, I don't think so. Not many directors of his previous film have She has found it. Yeah. I have found it. Yeah. Director has found it, not me. అంతే కదా సార్. It's okay. You can tell, not a problem. What you're telling us? There is some big secret. ఓకే, ఇది రొమాన్స్ ఓన్లీ ఆత్మిక వల్లనే క్రియేట్ అయ్యింది, లైన్స్ లో లేదని చెప్తున్నారు. లేదా అలాగే కాదు, బట్ ఇప్పుడు రొమాన్స్ సీన్ ఉండేప్పుడు లైక్ hero is not supposed to react, but his romantic nature will react, like he'll favor that and all, but director will be like no, Vijay Raghavan is not supposed to give so much romance, you should cut down the meter. Okay. So now Vijay Antony sir is more curious to do a very one full-fledged romantic film. He's waiting. We have to die for that girl continuously, from the first scene to last scene we will die. Very intense romance, no? Intense I think I triggered that romantic side of. సో ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు మరి మీ డేట్స్ నెక్స్ట్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ గురించి? అది ఆలోచించి Shortly. We are in pre-production for that. No, writing, dying, everything, hero dying. అదే ఉంటుంది. యా, బట్ రొమాన్స్ కాకుండా దీంట్లో నాకు మీ నుంచి వచ్చిన సాంగ్ కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఈవెన్ చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ అండ్ మీ ఐస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి చాలా బాగా అనిపించింది. లైక్ ఈ ఫిల్మ్ స్టోరీ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, అఫ్ కోర్స్ ఇంతమంది విలన్స్ అండ్ హీరో ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్ స్పేస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ యూ బిలీవ్ లైక్ స్పేస్ మీద ఏమన్నా మీరు బిలీవ్ చేస్తారు? ఎంత స్పేస్ ఉంది, ఎంత టైమింగ్ ఉంది? ఎస్పెషలీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో ఆ స్పేస్ దొరికేది కొంచెం కష్టమే. సో మై ఛాలెంజ్ ఇస్ ఆల్వేస్, నాకు వచ్చే ఆ టైంలో ఐ వాంట్ టు స్కోర్. Right. So I will not think that I should be there throughout the film. So whatever time slot I get, I want to connect with my audience. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లో లైక్ డెఫినెట్ గా మోర్ స్టోరీ ఉంటుంది, లాట్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది. సో ఇందులో మేము ఎలా ఆత్మికని చూడగలుగుతాం? సో లైక్ ఇప్పుడు ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్ లో వచ్చే ఇంటర్వెల్ లాగా ఉంటుంది నాతో సీన్స్, రిలాక్సేషన్. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ షీఈస్ నాట్ లైక్ సంథింగ్, షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్, షీ స్టాండ్స్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్, షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్ సే. And she will help the hero in all throughout his process and things like that, and she will only be behind the hero in proposing and all. Hero will not at all react. So real life only reacts, because we have responsibility. Real life he reacts. Vijay Raghavan will not react. Hero will be running behind. I react, I don't initiate, I react. Okay, Fatima ji, थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, आप ही क्या दिल में మీరు ఎడిట్ చేసేయండి. సార్ నేను హిందీలో చెప్పాను, తమిళ్లో ట్రాన్స్లేట్. సో యా, okay, in real life he reacts. Yeah, I react. There's very soft side of him. Okay. I think the directors are yet to spot that.
ఎప్పుడు సార్ మీరు She has ఎప్పుడు found అది it, when you are gonna like ఎప్పుడు Just మీరు the secrets are getting revealed. he's cooking inside like okay next story lines వస్తున్నాయి అన్నమాట ఓకే రొమాంటిక్ సీన్ No, that was actually the chemistry was very good. Both of them, when there is a romance scene, it is always headache for a director to make up a romance scene because we have to go and convince the lead actress and the lead actor. So someone will feel little bit of discomfortable or something. right But in this film, both of them, the chemistry worked out, and it was not a big hard work for me to convince them. It's just acting, right? So but in the screen, it has to be the romance has to come out. It has to glow, right It's like glowing automatically and naturally bursting, and it's like a bomb. okay She's telling something naturally, yes. naturally no natural గా వచ్చింది అంటున్నారు మీరు అంతే Yeah. కదా ఓకే సో అఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ చేయడం మీకు ఈజీ అయి ఉండొచ్చు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాబట్టి బట్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ కి మ్యూజిక్ చేయడం హౌ టఫ్ ఇట్ ఈస్ సో హీస్ వెరీ He is Rich. multifaceted. He has a lot of sides, and like being a music director, it's very kind of him to make me explore in my own ways. And Sir was like he never came into my whole thing. So Okay. I wanted to show him a little differently in terms of his, because it's also a fresh thing for me, to show him fresh in terms of sound and everything. right So he was like so supportive, and we were all very connected. Me, the director, Sir, Okay. and as a team we were so connected. And all the tunes I used to send him, Sir. We also discuss a lot about it, oh and it was a good process. Definitely an unforgettable process. నైస్ అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆర్ అంటే అన్ని మీ సాంగ్స్ ఏ కాదనట్లేదు బట్ విచ్ ఇస్ యువర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ నెంబర్ అండ్ దాని వెనకాల బ్యాక్ స్టోరీ We did a song called Slum Anthem. That song is one of my favorites in this album, because we made like And my romantic song. Sir's romantic song. దట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ Yeah. బికాజ్ His రొమాన్స్ favorite. It's my favorite as well. Yes, two songs are my favorite, but Slum Anthem is like super fun because Sir has sung it, and we have like 2-3 singers also with different sound, and it's pretty new for us. The whole story, the background and everything is quite different and new for me. Okay. The locations, the films were shot, and everything, the scenes have been shot. Everything was new for me. It was a different experience, this whole film. ఓకే సో అఫ్ కోర్స్ ఏదైనా న్యూ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు యాక్టర్స్ అయితే దాని మీద వర్క్ చేస్తారు హోంవర్క్ చేస్తారు పర్టికులర్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సమ్ న్యూ ట్యూన్స్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మీకు కూడా ఏదైనా హోంవర్క్ ఉంటుందా I didn't do any homework or something as such. సో ఇన్స్పిరేషన్ అంతే No, we never sit at all. స్టోరీ ఇన్స్పైర్స్ యూ ఆర్ యాక్టర్ ఏది ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది In this film, I think the story, also an actor, I want to show him like so massy on Okay. the screen. Okay. He's a big superstar. He's the next big superstar. I'm sure about it. So I want to show him Especially- like I this. thought Especially- he's talking about somebody ఈవెన్ ఇన్ else. తెలుగు also. What you are No, no, telling? sir, talking Talking about about you only, sir. Me only? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Ayyo. Trust me, sir. Thank you. ఎస్ ట్రూ ఫింగర్స్ క్రాస్ Yes. ఫర్ ద బెస్ట్ యా భాషశ్రీ గారు మీరు చెప్పండి ఈ ఫిలింలో ప్రతి ఫిలింకి కొన్ని హుక్ పాయింట్స్ ఉంటుంటాయి కొంత అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం తమిళ్లో లైక్ రా ఫిలిమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి న్యాచురల్కి మోర్ న్యాచురల్ ఉంటాయని మనం అంటుంటాం బట్ నవేడేస్ థ్యాంక్స్ టు పాండమిక్ ఏం చేసినా చేయకపోయినా అన్ని లాంగ్వేజెస్ నుంచి మనకి సినిమా కంటెంట్ అందుతూ ఉంది నవేడేస్ లైక్ ఎవ్రీవేర్ ఆడియన్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఓకే గుడ్ కంటెంట్ ఈజ్ గుడ్ కంటెంట్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా కూడా సో ఈ ఫిలింలో ఇది నాకు పక్క తెలుగు సినిమా అలా అనిపించింది టీజర్ చూస్తే ట్రైలర్ చూస్తే సో మీకు ఎలా అనిపించింది కొన్ని నాకు విజయ్ సార్వి కొన్ని తమిళ్ ఫ్లేవర్స్ కనిపించినాయి ఇంతకు ముందువి బట్ ఇదైతే కంప్లీట్లీ తెలుగు ఫిలింలా అనిపించింది మీరు కూడా ఎందుకంటే realize ఇందులో ఉన్న సందర్భాలు, ఇందులో జరిగిన సందర్భాలు మనకు రోజు జరిగే సందర్భాలే, అన్ని చోట్ల కామన్ అన్ని చోట్ల కామన్ గా జరిగే సందర్భాలు అనమాట. మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగేవి, మీరు మీ ఇంట్లో ఉండి మీ తలుపు తీయగానే మీ ఇంటి ముందు జరిగేది, Okay. మీరు కిటికీ తెరిస్తే కిటికీ కింద జరిగేది, మీరు ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద వెళ్తే ఆ సందర్భాలని, ఆ సిచ్యువేషన్స్ని వాళ్ళు సినిమాలో ఇచ్చేసారు. కాబట్టి మీకు ఇది పక్క తెలుగు సినిమాలో ఇప్పుడు మీరు తమిళ్లో తీస్తే తమిళ్లా ఉంటుంది, కన్నడకి వెళ్తే కన్నడలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అందరికీ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్. కరెక్ట్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడన్నా ఉంటుంది. కాబట్టి మన చుట్టుపక్కల జరిగే పరిసర ప్రాంతాలు ఎలా ఉంటాయో అది దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారన్నమాట. దానివల్ల మీకు ఇది మా సినిమా అన్నట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది అలానే అనిపిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు దీన్ని. సో ఇది మల్టీ లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ సినిమా అలానే ఉంటుంది. మీకు ఈవెన్ హిందీలోకి వెళ్ళినా కూడా మా సినిమానే అంటారు. అవును అక్కడ కూడా Because the issues are common, no? కరెక్ట్ ఇంకోటి ఈ సినిమా Anybody స్పెషల్, could relate to it. కరెక్ట్ ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మనం చెన్నైలో చేసాం డబ్బింగ్, ఈ సినిమాని కంప్లీట్గా హైదరాబాద్లో చేసాం. ఓ ఎందుకలా దీని వెనకాల సీక్రెట్ ఏమిటి సీక్రెట్ ఏం లేదు, పక్కా అది ఇంకా బాగా తెలుగు ఫ్లేవర్ కంప్లీట్ తెలుగు ఫ్లేవర్, ఇంకా తెలుగు సినిమానే అనుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే
సార్ మీకోసం అయితే తెలుగు ఆడియన్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ, బికాజ్ ఆ మార్క్ మీరు క్రియేట్ చేసేసారు బిచ్చగాడు ఫిలిం నుంచి. సో మీకు కూడా ఉంటుందా తెలుగు హైదరాబాద్కి రావాలి, ఫిలిం ప్రమోట్ చేయాలి అని, తెలుగులో ఫిలిం రావాలి, సక్సెస్ అవ్వాలని, అదే సేమ్ మీకు కూడా ఉంటుందా? ఇన్సైడ్ యూర్ ఆల్సో ఫీల్ సేమ్ థింగ్? So when you are promoting film in Hyderabad, are you excited to promote? Yeah, 100%. The first reason is I'm meeting Geeta. Okay. Blushing. I'm always meeting Geeta, He's so laughing. that is one I of the don't reasons. See, really, you people are very welcoming, you know. Yeah. Really, We love you. Yeah, you love me so much. I know. I also love you so much. Okay. And you know, not only you, everybody whom I meet, you know, even the photographers who are taking photos, the attention which they are giving for the artists and the sincerity which, you know, they guide us. Right. Sir, like left Tirumuga, right Tirumuga, so the involvement which they show in taking a photograph and the way you are promoting the stage for a movie promotion, the involvement which you show in the movie, everything is like the hometown for us. Right. We feel it like home. Right. More welcome. When you are going to shift, sir, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో you're going to take I am looking for a right advisor for me to guide me properly, and somebody like you. Okay, I'm going to open like advising company. My first client is Vijay Antony. I want to have a house here, Okay. and I want to come and spend at least 1 week a month to know people, because I'm totally isolated. I don't know most of the talents and the technicians and the directors Right, in this industry. right. I'm somehow making some movies and there, and I'm releasing everything here. I want to mingle with artists and directors. I want to work with the direct film, and I want to mingle, as I That told you, really with the sounds industry. good. You wanted to. So to do that, I have to be here for 1 week at least. Right. I should not do anything. I should just go and see a film in the theater, and I should visit the director. Then I should meet the artist, and I should know Telugu, Learn understand Telugu, Telugu, yeah. learn Telugu. I want to spend some 1/4 of my month here. Okay. Maybe after coming, I'm directing this Pichagaran 2, right? I think I'll become free after next April. After April, I'll be coming and spending some time here. How you are managing, అంటే ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఎలా మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు? యూర్ డైరెక్టింగ్, యాక్టింగ్, కంపోజింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్. సో సార్ It's not a for us single- like 24/7 only. Okay, So okay. but you are Filmmaking is a teamwork, you know. I have assistants for everything. My Okay. assistant directors, my assistant editor, assistant music directors, and but you have to be there and take care everything. no? decision making only is us. Okay. It's very simple. Okay. Decision making. From location hunting, from to everything. So now I have done my editing part. Now my assistant editor Babu, he himself is editor. That is different. My assistant editor and everybody is finalizing everything, and they are improvising the shots, and it goes like this. So I'm carrying like a weight of what I can capable of carrying. Right. Not carrying anything more. Somehow, see, stress-free face. I'm a normal. You always looking, like yeah, this, yeah. So yeah. I don't carry anything more stressful. If you look at IT person's face, it will be more stressful, because I think he's going against his wish. Correct. So though I'm doing so many things, I'm very happy, and maybe I may sleep less, but otherwise I'm happy. ఓకే ఓకే. సో ప్యాషన్తో చేసే వర్క్ ఏదైనా కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది. సో Yeah. అది టైమింగ్ ఎంతైనా, కష్టం ఏదైనా కూడా ఫలితం కూడా అలానే వస్తుంది సార్. రిజల్ట్ ఆల్సో చాలా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఉన్నాయి. స్టిల్ వి రిమెంబర్ నీలపురి గాజుల, స్టిల్ ఆన్ హియర్. సో ఎడిటర్ అయి ఉంటే, డైరెక్టర్ ఎడిటర్ అయి ఉంటే ప్రొడ్యూసర్కి చాలా సేవ్ అవుతుంది మ్యాథ్స్ పరంగా. ఐమ్ టెలింగ్, బికాజ్ యూ టేక్ ఓన్లీ వాట్ యూ వాంట్, అంతే కదా. ఎడిటింగ్లో ఏమొస్తుంది అనేది అది బెస్ట్ అంటారా మీరు ఎడిటింగ్ని నేర్చుకోవడం వల్ల? Yeah, it's not like not only like we take only what we want. Editing is also helps while writing. Writing is ఓకే. Yeah, that's what. Yeah, while editing majorly helps in writing. ఓకే. And in my production in future, I don't force a director to give a budget, and because that is not his work. It is producer's work. Correct. And see, finally, the important thing which I will expect from a director is I have to give complete freedom to the director, and he has to deliver the story, my film, which he narrated me initially. For that there may be a difference in the budget for 20%. Okay. There may be extra 1 crore, but we can't see that. We should not see that, because if he's going to lose that, tighten that 1 crore, we will be losing the entire investment. Right. So putting a pressure on a director for budget, and cutting out the equipment for his need, and all this will It's be a killing, definitely it's like film, killing yeah. a baby. So Correct. when you deliver a baby, you should just, the director is like a mother. We should support him completely, and minor mistakes definitely will not happen because of his ignorance. He will be in a pressure.
whomever may be the director, a Right. good person or a bad person, he also will be having some psychological trauma during the process. Even if anything happens, we should go with that. That is Right. the job of a producer. Right. And in that way, he had actually completed everything as he told in the budget. And as you asked him the question, the editing will be helping majorly in the pre-production stage. Okay. And being an editor, we will be taking more shots only, for safety side. Actually take more shots. అవునా ఓకే ఐ థాట్ లెస్ But in the- షార్ట్స్ ఉంటాయేమో అనుకున్నాను ఓకే Yeah. అంటే సేఫ్టీ In అంటే the వెళ్ళిన plan, తర్వాత in the no, not like that. No, That if you depends have on the next professional actors, professional actors, you may divide the shot and go execute the project. If you have unprofessionals also inside, we have to have safety takes. సార్ ఇక్కడ Actually, అన్ప్రొఫెషనల్ he is talking about the live. No. This is the No, we I actually won't agree with made you. live peoples to act. Lot of live peoples to act. So Okay. I mean, they are not artists or something. Because of that, we'll be, and moreover, taking too many shots is the requirement. It has to run. The play has to run. It has to keep the busy. We have to establish many things. So we can't have a single frame and we can't communicate. So it makes in few scripts we can convey a scene in a single shot. In few scenes we have to take it might be a 1 minute scene, but we might require like around 50 or 100 shots. Anything might happen. So Okay. it all depends on what does the scene require. So it was like that. And moreover, while sir started editing, it was like, I could easily imagine that what I imagine it's coming out good. Okay. He's actually, I am just an editor, he's a wonderful editor. Okay. I'll tell you that. Okay. Because the play, the story, when it starts, you will feel a commercial film has not, it cannot be an engaging film. This film is a commercial film and also a very racy, engaging film. It's Correct, only because correct. of the final cut and every is small. He works very hard, even for small things, small cuts. So he is very conscious on satisfying his fan. I can see it throughout this film. So he is very conscious on satisfying the audience. How many days you spent in editing room, sir? 2 months approximately. 2 months. Shooting? If you take 2 I- months, as if a- you take 2 months, it's not 8 hours a day. It's like only 2 hours rest a day. You can take all of that time around like 60 or 70 days without sleeping. You would have worked if you calculate exactly. ఓకే సో యాక్టర్ గా ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నారు మీరు Actor for shoot it was around 70 days. After that, the problem. 70 డేస్ ఫర్ యాక్టింగ్ 70 డేస్ ఫర్ ఎడిటింగ్ Editing. Yeah, the thing is. సార్ రెండిటికి చార్జ్ చేస్తారు కదా మీరు చార్జ్ లేదు. నో అయ్యో ఇలా ఎలా దిస్ ఈజ్ లిటిల్ Buy one get one free. బై వన్ గెట్ గుడ్ వన్ No, that's what a team requires, right? Because as an actor, he can finish the shoot, he can go and he can come back for the dubbing, and he can see the movie, he can say some corrections or he can praise or whatever it is at the end. But it's not. He was like traveling with me. It was a main. The director requires that kind of support. The film requires that kind of support. Right. And on aspects of that, I would say we are all blessed having, because he was working throughout the film until we completed the film. It was a great support. రైట్ సార్ వన్స్ యాక్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్టర్స్ జాబ్ ఈజ్ లైక్ వన్స్ యాక్టింగ్ డన్ దెన్ స్క్రీన్ మీద ఎప్పుడైతే వస్తుందో డబ్బింగ్ టైంలో చూడడం జరుగుతుంది విజువల్స్ అన్ని ఓకే ఎలా యాక్ట్ చేశాను ఏంటి అనేది బట్ ఎడిట్ చేసే టైంలో ఏదైనా ఇంకా బెటర్మెంట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి Definitely. Okay. I'll see. There are people like Kamal Hassan sir, the wonderful actors who will be definitely exaggerating the script which he had already written. In my acting style, I'm always subtle in performance. Sometimes that subtlety may not be the apt expression for that scene. At that time, I may need to increase the performance, which through the sound design and the editing cuts we can exaggerate. రైట్ So you asked me something. I think I don't know whether I'm taking. నో it- వైల్ లైక్ డూయింగ్ ఎడిటింగ్ మీకు ఏమన్నా ఇంకా బెటర్ Yeah, I చేస్తే will. Yeah, బాగుంటుంది most of the scenes will be not up to the expectation of the director, and somehow I'll manage it in the editing. ఓకే My performance. I'm talking about my performance. ఈవెన్ Yeah. ఎడిటింగ్ Yeah, we can improvise. We can Okay. underline some performances. It's like a yellow marking.
రైట్ రైట్. సో దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే యాక్టింగ్తో పాటు ఎడిటింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి, కరెక్ట్గా జడ్జ్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఫిలిం గురించి. అండ్ విజయ్ రాఘవన్ గురించి అండ్ అలాగే విజయ్ యాంటనీ గురించి ఏం చెప్తారు? వీళ్ళిద్దరిలో సిమిలారిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? I mean, probably both are very hardworking. అయ్యో ఓకే, వెరీ నైస్, యా అగ్రీడ్. ఇంకా ఇంకా అదర్ similarities వచ్చే difference also can be. డిఫరెన్స్, యా యా డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి? difference, similarities I'll say. Similarities okay. Very much, okay. I said only one. Okay. Three similarities, three differences. Yes. One more similarity is both are. I think he personally, I think he has little bit of social concerns. So that is there seen in the film. Little bit of. Okay, more of. Yeah, after 2 days, but you are completely invest your time in social works and then yes, I heard. yes. Yeah. Now he's Your busy previous acting, but eventually he has that vision. Okay, So that character is reflecting in the film. okay. His real nature. And one more similarity. There are more similarities. Very simple person. That's Again, true, that is yeah. there in the film, and in reality also he's very simple person. He doesn't carry that I'm a hero, that Yeah. attitude and all. He never carries. He's that, very yeah. approachable. Anybody can come and talk to him. He Correct, responds true. to everyone. You know that, right? True, true. So that is the similarity. And now the time starts. For the differences. Differences. Okay, it's very challenging. What are the differences? Not romantic in the screen. In person. Very romantic. Very Yeah. romantic. That is one. Very true. Second. See, I should not give clues like this. You are giving hints. Yeah, I should Sir. not. Sorry. In Yeah. film, he doesn't talk too much. I think in reality, he talks too much. Correct, right? Second. Second. Yes. Yeah. Uh, yeah. Third. Third. You know so many things about Yeah, okay. him. Third, I think he's very presentable in real. I mean, the character doesn't demand that, but your real. But same similar, no? Second one and third Yeah, one yeah. are Something- both are find out very something similar. new. Find out some. Find it. Okay. There are more you know about me. Uh-huh. Okay, what is the third thing I could relate to? I mean, the difference. Anybody just pitch in. Super. This is 25 minutes interview only. There's something. What is the third difference? What is the difference. difference? He's Maybe- not that serious. as It's seen not in the the film. action part, no? Yeah, he's not. Yeah, he's not serious. He's not. He's very funny. Funny. Yeah, see, he's very Extremely funny. That is Okay. not there in the character. So these three are the differences. Okay. 100 marks, kada? Yes, wonderful. Thank With you. all these qualities, we are going to make one more movie with the same team, Okay. and they are going to I'm see going that. to host Yeah, them. yeah. Okay. Yeah. We are going to see Intense the romantic unseen. film. Romantic. Intense. Underline the word romantic intense. film. Yeah, ఇది అండర్లైన్ చేయాల్సిన లైన్ అన్నమాట. వెరీ నైస్. అండ్ ఎస్ భాషశ్రీ గారు, లైక్ ఇప్పుడు 17th సెప్టెంబర్ అయితే ఇది రిలీజ్ అవుతుంది విజయ రాఘవన్. అండ్ సో ఇక్కడ మీకు పరిస్థితులు చూస్తున్నారు, బట్ సినిమాలకైతే నాకు తెలిసి వేరే ఎక్కడా లేనంత క్రేజ్ మన థియేటర్స్కి వచ్చింది, ఎందుకంటే మన తెలుగు పీపుల్ అంతలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సో ఇది తెలుగు పీపుల్కి పక్క మంచి సినిమా, ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళదగ్గ సినిమా అని ఫ్యామిలీ అంటారు. అందరు పిల్ల పాపలు అందరు కూర్చొని చూడదగ్గ సినిమా ఇది, అందరు కలిసి Okay. వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ట్యూషన్ చెప్పబడును. ఇక్కడ ట్యూషన్ 17th చెప్పాను, అక్కడ థియేటర్స్ లో ట్యూషన్ థియేటర్స్ లో చెప్పబడదు. ట్యూషన్ చెప్పబడును. ఓకే. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గారు అన్నారు 70 రోజుల్లో చేశానని. నాకు ఇది చూసినప్పుడు 110 రోజులు 110 days పట్టిందేమో అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఒక 10% అంత క్వాలిటీ అని. క్వాలిటీ ఉంది. 10% సీన్స్ పక్కన పెడితే, అంటే ఒక 10% సీన్లోనే ఆయన సింగిల్గా హీరో హీరోయిన్స్ కానీ ఉన్నారు. 90% సీన్స్లో ఒక ఫ్రేమ్లో కనీసం ఒక 100 మంది ఉంటారు. ఇది 70 రోజుల్లో చేయడం అంటే అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. నేను కూడా 100 రోజులు ఎంత అయింది అనుకుంటున్నాను. 70 రోజులు అంటే కొంచెం ఆలోచించదగ్గ విషయమే, ఎందుకంటే అంత ఫుల్గా ఉంటుంది, ఫ్రేమ్ రిచ్గా ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కువ ఆర్టిస్టులు, టూ మెనీ ఆర్టిస్ట్స్. అండ్ పాండమిక్ వల్ల అంతమంది ఆర్టిస్ట్ ని కోఆర్డినేట్ చేయడం కూడా కష్టం కదా. ఇట్స్ వెరీ No, like we started the film. Okay. When we started the film, we went for 5 days shoot, ఓకే. 6 days shoot. 7th day, the first lockdown started. Lockdown once I started. remember still, yeah. Again, after the second, when the first lockdown lifted up, Sir was the first hero to come without any what to say? Hesitations Yeah, and- without yeah. any hesitations, he came to the spot, and he made it possible to finish the movie in between first lockdown and second lockdown. ఆయన మళ్ళీ ఆయన ప్రైజ్ లో కూడా ఆయన తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్ లో కూడా he kind of like Yeah. తగ్గించి, See, that is what. I really appreciate it. We all are. And after the first lockdown completed, we restarted the shoot, and we were like, how can an artist come, because the film's backdrop is around
numerous people. It's in a live places, areas, and lot of junior artists has to be there. Minimum 400 to 500 people will be there every day. So I was like very scared to ask him or tell him whether he's coming or whether we're going to start or not. But he was the first person, let's go. Then we went for the shoot. He didn't have any hesitation. We just every day. That time it was like the first lockdown at the time of the end of the first lockdown. People were like, they were scared a lot because of this corona. I could see his willpower to finish the film. The producers are investing in the film, Right. and many families are dependent on the. And producers gurinchi Infinity and Mr. Raja sir, and from Infinity Film Ventures, the film is presented by Infinity, Dhananjanian sir, Kamal sir, Pankaj, and Pradeep sir and all. So it's all a very big investment is there. Lockdown was also there, so we have to complete the film. Without Right. his support and Aathmika, no one got any hesitation. They wanted to support the team, and it was wonderful. And when we completed the film, second lockdown came. యా బ్రేక్స్ మధ్యలో పని చేయాల్సి వస్తుంది, పని మధ్యలో బ్రేక్ కాకుండా. సో యా అలాగే దీంట్లో మనకి విలన్ కేజీఎఫ్ విలన్ కనిపిస్తున్నారు రామచంద్ర రాజు గారు. అండ్ అలాగే డిఓపికి కూడా క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఇంత పెద్ద ఫిలిం, హ్యూజ్ ఫిలిం, ఆ ఫ్రేమ్స్ అన్నిటిని మేనేజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఆయనకు కూడా అంతే కష్టమై ఉంటుంది, ఆ రన్నింగ్ ఇదంతా కూడా. N.S. Uday Kumar is the DOP. He is my previous film's DOP, Metro's DOP. కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్స్ Yeah, he's my friend actually. We all work they'll be together. like this in the set. ఓ Like ఓకే, this. లైక్ They're best వైఫ్ అండ్ buddies. హస్బెండ్. Yeah. Okay. ఓ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇలా ఉండకపోవచ్చు. No. లైక్ I think that will help the film to deliver it much. కరెక్ట్. Yeah. Good. He is a very hard-working guy, and the shots and you would feel that you will be inside a Right. area and inside a colony when those scenes are coming up. Right. So the contrast between a village and the city, a raw city, he has done a good job. రైట్. సో విలన్ గురించి మీరు చెప్తే బాగుంటుంది, బికాస్ విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే హీరో బికమ్ లైక్ అంతే స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. సో Personally, he's a very, very nice gentleman. I met him, yeah. He's Very very- soft-spoken gentleman. Right. And in my experience, most of the villains who are acting in the movies, they're all very innocent, comparatively. Comparing the in heroes. real life, yes. In real life, they It's are the only heroes. contrast. I know, Contrast. I The know. character they show and the person they are. Yeah. And if you take the fighters, the people who are really fighting, everybody will be so very obedient to their fight masters, and the dedication is too awesome. రైట్. If my son is going to come and tell that I'm sorry, it's okay, I'm trying to convey something to you. Yeah, so they are all very hardworking and very sincere and very gentle. Nice. I mean fighters. So in Nice. that way, the Ram sir also is very, very nice person, very humble. I think hopefully he'll be coming for this promotion, right? ఐ రియల్లీ లవ్ ఆర్ఆర్ కూడా. హరీష్ లైక్ ఆర్ఆర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది, లైక్ ఇంకా ఎలివేట్ చేసింది ఫిలిం నాకు అనిపించింది. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు ఇంకా దీన్ని క్లోజ్ చేసే ముందు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఒక పాట ఏదైనా అంటే మీరు సింగర్తో పాడిస్తారా, మీ దాంట్లో పాడిన సింగర్తో? ఈ సినిమాలో తనే 3 పాటలు పాడారు. ఎవరు? తనే 3 పాటలు అదే పాడారు. అంటున్నా, సింగర్ బయటకు తీసుకొస్తా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. Maybe you both can sing that romantic song. You are a singer only. No one knows about you. Yeah. అవునవునవును. ఇప్పుడు మనకి ఆత్మిక గారు Aathmika is an amazing singer. She has sung something which is yet to release. వెయిటింగ్. ఆత్మిక దెన్ ఎస్, Not ఆల్ ఆర్ today. వెయిటింగ్. తెలుగు Not today. ఆడియన్స్ ఆల్ వెయిట్. No, I have the light. It's I think It's okay, she chalega. wants to dance, I think. Is it? Okay, we gonna can't come arrange do it. it. So now Frame will not difficult fit. to I arrange. will do like this. You'll do. Sitting position. You can dance. No. Yeah. And people will run now. Sir, మీలోని సింగర్ నే బయటకు తీయాలి, తప్పట్లేదు. ఆత్మిక గారు సింగర్ బయటకు You can hum. By the way, Telugu. she is an actor too. Future actor. కంగ్రాచులేషన్స్. ప్లీజ్ sir, సింగర్. The video can be shared to this channel also. Okay. So You can sing in Tamil. Tamil. Yeah, anything is fine. கனவினை நீ துரத்தடா நிஜம் என அதை நிறுத்தடாயே தடைகளை நீ நகர்த்தடா தடம் என அதை பொறுத்தடா உன் மனமே ஓ உன் சிறகு உன் பலமே ஓ உன் படகு விழித்திரு நீ தரரரரா திரரரரா அச்சம் இல்லை மனமே
மோதிப்பாரு தினமே வாழ்க்கை இங்கே ரணமே வாழ்ந்திட நீயும் செய்யட மதமே. Wow, amazing. Yeah, sir, Telugu lyrics. నాకు తిరిగి నేను పాడలేను. కాదు, ఇమీడియట్ గా తమిళ్ కదా, ఇమీడియట్ గా సార్ తెలుగు లిరిక్స్ ప్లీజ్. మిమ్మల్ని చూడాల్సి వస్తుంది ఆశగా నా కళ్ళు. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 17 సెప్టెంబర్ విజయ రాఘవన్ విజయం అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. నేమ్ లో ఆల్రెడీ విజయం ఉంది. తెలుగులోకి శ్రీకరి ఫిలిమ్స్, టి శివారెడ్డి, టి రవిచంద్రారెడ్డి వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ తెలుగులో రిలీజ్ అవుతుంది. రైట్. తమిళ్లో చందూర్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ వెంచర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుగులో శ్రీకరి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు శ్రీకారం చుట్టారన్నమాట ఈ సినిమాకి తెలుగులో, శ్రీకారం అంతే కదా? చుట్టారు. శ్రీచక్రం లాగా మంచి పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సిరి కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను. అండ్ అలాగే యూనో పెన్ కూడా చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి బాగా రాయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను అందరూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. విన్నారు కదా, 17th సెప్టెంబర్ విజయ రాఘవన్ ఫిలిం మనందరినీ అలరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది.